In feudal Japan, it was believed the territorial boundaries were marked out by spirits. The spirits were called up by the sound of the war drum, the kodo. The further the sound traveled, the further the landowner's power was extended. In those days, Japan was torn apart by incessant wars provoked by wealthy landowners and fought by warrior retainers of noble birth. They were known as the samurai. Today, annual rallies are held around Japan in their honor. The descendants of these devoted warriors and others who share their passion come together, as here in Soma, to ensure that the samurai spirit will live on. They meet in the name of Bushido, meaning the way of the warrior. This is a rigid code of behavior that was observed by these armed retainers throughout feudal Japan. Similar to the codes of chivalry in medieval Europe, Bushido was based on wisdom, compassion, courage, and above all, total loyalty to the feudal baron, to whom the samurai devoted his life. The code was designed to control the conduct of the warriors on the battlefield through disciplined self-control. By observing these rules, the samurai dignity was maintained. According to the historian, Professor Koii Irie of Tsukuba University, the Japanese are still extremely attached to this culture, continually developed by the samurai until the 19th century. やはり日本人の心の中には、かつての武士 Bushido is the ancient cult of honor, truth, and virtue. と言ったらいいんでしょうか。様々な徳目、例えば It's quite evident that the spirit of Bushido is still deeply embedded in the heart of every Japanese male. そのようなことというのに対してのやはり憧れといいますか、そういうものをやはり伝統的に In modern-day Japan, the samurai code of honor is admired and highly respected by almost 今も残っ everyone. ているというふうに思いますね。やはり日本では鎌倉幕府以来武士が政権を The warriors were primarily members of the military class, with no other culture but that of 武力 weapons. だけでは長く政権を保つことができない。ですからやはり They realized 武士も that to maintain their power, they needed much more than just an understanding of weapons. 知性 Their discipline was lacking a broad そうい cultural うもの base. を求めるようになったわけです。ですから It was for this reason that they decided to add an intellectual and spiritual dimension to the art of combat. そういうものを They began to actively seek knowledge and set about acquiring a generalized culture based on literature, art, and religion. 思います。 From the 12th to the 19th century, Japan was divided between a handful of feudal barons, the daimyo, under whose orders the samurai served. In 1192, one of these barons monopolized effective power and installed himself as the ruling military dictator, known as the shogun. He succeeded in unifying Japan and established the government seat in Kamakura. The shogun tradition dates from this period, and the military government known as Bafuku remained in power until the resignation of the 15th and last shogun in 1867. Thus, the influence of the samurai prevailed for close to 700 years.
The final great battle was fought in Sharashino, where guns were used for the first time. This battle has frequently been reconstructed for cinema. Sharashino marked the onset of an irreversible change. Following several centuries of isolation, Japan was obliged to open itself out to the external world. During the peaceful Edo period, this inevitable development precipitated the decline of the warring feudal class. Many Japanese films have recreated the epic samurai battles. Even before World War II, the cinematic genre known as jidaigeki, the collective term for historical films on this theme, made a fundamental contribution to Japanese cinema and has been a central element of commercial production. Audiences always give an enthusiastic reception to these highly popular films, known as shanbara, or sword fight movies. The actors emulate the gestures made by the samurai when preparing for combat, such as the application of makeup and the styling of the chignon, or shonmage, symbol of the warrior's honor. These preparations ensured that they looked their impressionable best when facing the enemy. There are a host of films in which the actors excel themselves in highly spectacular battle scenes. Almost every Japanese film director, known or unknown, has at one time furbished arms for the jidaigeki. It could be said that this genre is to Japanese cinema what the Western movie is to Hollywood. It's through one of these films, Akira Kurosawa's The Seven Samurai, that Western audiences discovered Japanese cinema. Stop! In each of his films, Kurosawa idealizes the art of combat and pays homage to the samurai's self-control, his sense of strategy, and his control over his opponent's mind. These are shots from a film called Harakiri, which well demonstrates the violence of these warriors. This masterpiece of cinema was directed by Masaki Kobayashi. This sequence amply shows what a duel between two samurai was like. The samurai dressed in black is an experienced warrior, whereas his opponent in white is a novice. There's no doubt about the realism of this combat. It's quite obvious that both swords are really heavy and that they are using genuine katana. The katana is extremely difficult to handle, and whether attacking or defending, the swordsman needs to use every muscle in his body to control it. The secret is to be able to ward off the opponent's attack by using physical and, much more importantly, spiritual strength. Frontal blows must be avoided at all cost, as the impact could shatter the blade of the katana. The samurai in black, the more experienced of the two, is well aware of this.
We are in Seki, a swordsmith's village that goes back to the Kamakura period, named after the city in which the first shoguns established themselves. This is where generations of skilled workers have fashioned some of Japan's finest blades, particularly the katana, the sword used by the samurai, symbol of his power and spirit. The making of the katana is an art in itself, nothing short of a sacred ritual that can be practiced only in a temple. In Seki, this ritual is reserved for an elite, of which Katsuo Kato is a member. In the workshop, only this man knows the secrets involved in the making of a katana. As is true for the other master swordsmiths of Seki, it was his ancestors who passed down the required knowledge. He is assisted by 3 hand-picked apprentices. The basic material of the katana is this powdered iron. It is very carefully and slowly poured into the hot furnace using a kind of square-shaped funnel. It melts and forms an amalgam that we call kira. From the block that has formed, we extract the tamahagani. This is the raw material for the sword. The tamahagani is then melted down, and during the process takes on a charge of carbon monoxide. The amount of carbon is paramount, as we use the part that contains the greatest quantity as the hard material. The process is lengthy and meticulous. The smithy begins by flattening out the metal. He repeatedly heats it up and hardens it in water until he obtains the various sections. The pieces are then sorted according to their carbon content, a measure of their quality. They are reheated, drawn out, and then they are sectioned and beaten together. The entire operation is repeated again and again, up to 15 times. We eventually produce an iron block, which is made up of several parts. There is an intermediary layer and a layer on each side. Each piece has a different degree of hardness. We use the hardened part of the intermediary layer to fashion the sword's cutting edge. Every part of the block is put to use. It is heated and then beaten out to increase its length. And this is what we finally obtain. The number of swords Katsuo Kato produces with the help of his apprentices is limited. In any one year, his workshop produces only 24 katana. It takes him 20 days to forge a single weapon. In Japan, the katana is still considered sacred. I am descended from a family of swordsmiths. I represent the 25th generation since the age of Muromashi. We light the fire in the furnace. We don't actually measure the temperature. We know exactly when to beat the metal by observing the flame. The flames are as they were in the olden days. It's as if the fire is perpetuating knowledge. For us, the flames are sacred and represent the passing on of a tradition. The katana produced by the Seki forges are considered as precious objects and are snapped up by collectors. They were cult objects, the symbols of the samurai's courage and loyalty. The warrior who lost his sword, whose blade was shattered, also lost his honor.
During the 700 years of the shogun, in Kamakura and Kyoto, the feudal barons, the daimyo, were obliged to report at regular intervals to the shogun. This was one of the ways in which the ruler could maintain his hold over them. During their travels, they would often pass the night in the home of a baron friend, or more frequently, at an inn. The village of Nakasendo was located on one of the main routes to the shogun's court. Its 42 inns have been carefully preserved as historic sites. In feudal times, they were often the scenes of intense activity, where during their stopovers the visitors would barter goods and exchange news and information. Hiroshi Ogasarawa, a professor of medieval history and an expert on this period, invites us to follow him into one of the inns, which in former times was strictly reserved for the daimyo and his samurai. According to the size of his fief, the daimyo was accompanied by an escort. This escort could include up to 30 or 40 people, sometimes even more. When the caravan arrived, the villagers would come out to meet it and help carry the baggage and tie up the horses. This inn was known as a honjin. The barons would come here to spend the night, enjoying feasts served by the villagers. Many women were employed here to serve the travelers. The honjin was strictly reserved for the wealthy, privileged classes. And there were many inns like this one. The visitors always kept an eye on the comings and goings of the women and on the potential trafficking of guns. This was the era of wars fought between the daimyo for the possession of land, and the serving girls were frequently used as informers. So they were always under suspicion. And rifles, which had just started to make their mark as effective battle weapons, were in constant demand. For this reason, everybody in the inn was kept under very careful surveillance. The samurai were essentially men of action, but their daily lives were punctuated by a few unchanging rituals, such as the tea ceremony. From the 13th century on, this ceremony was practiced in cultured circles, together with calligraphy and flower arrangement, disciplines that also required concentration and composure. The tea ceremony was inspired by Zen teachings and has philosophical as well as social significance. 4 basic Zen principles govern the ceremony: harmony, respect, purity, and tranquility. Both body and mind are directed toward austerity and total consciousness, even in the simplest of gestures. Y tus trailers, visita mi canal. The way of tea, or sado, reflects the very essence of the Japanese spirit. Reserved for the initiated, it was considered an extremely important tradition. Each object, each gesture is a reminder of the fragility of everything in this world, and must be carefully chosen in accordance with its aesthetic quality. The objects used, the bowl, the tea canister, the cane, whisk, and spoon are all objets d'art. The preparatory gestures are carried out according to a strict disciplinary code, and inflexible rules define the conduct of the guests.
The ceremonial demands many years of practice. It takes place in a small room designed in simple materials evoking purity. Each aspect of the decor is part of a harmonious whole. Each gesture, each word is controlled, moderate and precise. The samurai, whose life was impregnated by a stoic indifference to material goods, held the tea ceremony in extremely high regard. The ritual was in keeping with their frugal lifestyle, and this, in addition to its aesthetic significance, was considered essential to spiritual progress. Accompanied by his courtiers, the shogun himself participated to discuss philosophy and religion and provide inspiration to the artists and poets. The other influence fundamental to the samurai culture was the martial arts. In the course of many violent and bloody encounters, the samurai developed a wide range of fighting 江戸 techniques. 時代に入る前までは、いわゆる実利的な戦争でいかに Prior to the Edo period, つけるかと the handling of weapons was taught for use in combat against the enemy. であったわけですけれども、江戸時代以降は武道というのが今度はそのいわゆる Later, Budo was used as an educational tool, as it still is today. 武道というのは絶えず From the Edo period through to modern times, Budo and education have remained closely associated and are virtually one and the same thing. あらねばならないということをよく聞くわけですけれども。 In other words, the martial arts were used as a structure to shape and train model citizens. を作るための一つの教材として。 Iaido, or the Way of the Sword, originated in Japan in the 8th century. It is a heritage that has been assimilated into Japanese culture, a source of inner strength that has become almost a part of their genetic makeup. It was taught in a variety of forms in a range of schools up until the end of the 16th century, when it absorbed aspects of Zen teachings. From the 17th century on, the Way of the Sword was reserved exclusively for the samurai. Iaido was not intended to bring down the adversary. Technique is secondary to the spiritual elements of the discipline, as explained by Tadashi Fujita, Vice President of the Iaido Federation of Tokyo. Iaido is the art of confronting the opponent's sword, but without striking him and without him striking you. Whether you deliver a hit or receive one, you are the loser in both cases. When one of the opponents returns his sword to his sheath, this indicates that he wants to abandon the combat. We say that he has put up his sword. These days, the sword is not used in aggression. So when one opponent puts up his sword, it signifies that the other opponent has won the duel. In kendo, you have only one person facing you. On the other hand, in Iaido, there are several imaginary adversaries on all sides to deal with. For example, when you have two opponents, one in front and one behind, you must use your powers of concentration and your sixth sense to fend off each opponent in turn. To take on the enemy at your rear, the one in front must first be defeated
but without foregoing the basic aim of the combat, which is, of course, to defeat both adversaries. The same principle applies when you have opponents on either side of you. The objective is to exert mental control over the maximum number of adversaries and defeat them all, one by one. Originally, the dojo was devoted to Buddhist rites. As time passed, it became the temple in which the way, the attainment of universal harmony, was taught. In Japan, the dojo is where the Zen spirit of the samurai is perpetuated. The martial arts are a continuing source of spiritual teaching. Its practitioners are guided by the principles of Buddho, which for them represents a way of life. Kendo is the art of katana. It is a spectacular discipline that uses bamboo or leather swords manipulated with both hands. As in karate, in kendo, you cry out ki-ai, specifying the targeted part of the opponent's body. This discipline can be dangerous, and for this reason, those who take part wear suitable protective equipment. Kendo is now practiced throughout the world. It has been a source of inspiration in every creative field. The director of Star Wars, George Lucas, for example, adapted part of the Kendo costume for Darth Vader, who represents the dark side of the Force. In the same way as the martial arts, the Japanese garden is intended to inspire serenity. It is a space designed for contemplation and meditation. Inspired by Zen philosophy, these dry gardens of undulating sand, gravel, and blue-tinted rocks were installed alongside the Buddhist temples. Archery, or kyujutsu, was an essential element of the art of combat cultivated by the samurai. But the actual firing of the arrow was the end result of long inner preparation aimed at purifying the archer's mind. All who practice the martial arts, such as this expert in archery, are initiated into techniques of breathing, meditation, and concentration. In Japan, archery has been recognized as a martial art since before the Nara period. Kyujutsu, from which kyudo is derived, incorporated a great many Chinese ideas and philosophies. Kyujutsu is a discipline that was originally practiced in two different ways. It was the basic technique of archery, but also a ritualized ceremony that was performed on special occasions in aristocratic circles. Nobody knows exactly when it originated, but we think it became established in either the 15th or mid-16th century.
16世紀以降ですから弓というものが Kyujutsu was practiced as a ceremony in the imperial court during the Nara, Heian, and Kamakura periods. 奈良、平安、そして鎌倉時代。Nowadays, this art is mainly practiced by students. Koii Irie has been teaching Kyudo for most of his life. He sees archery as a mental rather than physical discipline, and one that requires intense concentration and perfect breath control. At examination time, it also helps his students to release their stress. From the Kamakura period in the 12th century, warriors combined the art of archery with that of horsemanship. The Kisha, the mounted archers, made their appearance at this time. These days, only a wealthy elite can enjoy this discipline, known as yabusame. The riders gallop along a 200-meter track and must hit 3 different targets. The Kisha must be both excellent horsemen and highly skilled archers. In this densely populated country, where space is limited, only the very wealthy can afford the luxury of horse riding. It is thus considered a privilege to practice yabusame. Nowadays, yabusame is a common event during the major Shinto ceremonies in which peace and prosperity are celebrated. The festivities commence with a dignified procession preceded by a priest on a white horse, a symbol of purity. The priest is followed by the participants dressed in traditional samurai costume. Kisha are extremely popular in Japan and are seen as the skilled descendants of the mythical samurai. The blood of the great warrior families flows in the veins of some of these men. Yabusame teacher Yataka Kaneko is one of them. According to the ancient texts and oral tradition, the Yabusame had to gallop a distance measuring between 217 and 250 meters. In former times, the archer's bow was used as the standard unit of measurement for the course. There was a span of 35 or 36 bow lengths between each target, which represented an overall distance of some 60 meters. And between the horse and the target, there had to be 3 to 5 bow lengths, a distance of between 6 and 10 meters. And that's the way it's always been done. Due to Yataka Kaneko's reputation as a Yabusame master and his knowledge of samurai history, his services are frequently called upon by Japanese film directors. He has worked with some of Japan's greatest, including Kurosawa, who presented him with this storyboard from the Seven Samurai. I've worked in 3 of Kurosawa's movies: The Seven Samurai, The Spider's Castle, and The Hidden Fortress. This is the great actor Toshiro Mifune. After he finished filming The Seven Samurai, Mifune became my student. He came to me to learn to ride. The greater part of his training
took place in Gotemba, at the foot of Mount Fuji. At that time, many of the film extras Kurosawa hired were well-trained horsemen. But the problem was that they were used to Western saddles, which produced a different effect to riding in a Japanese saddle, even if they were really good riders. And so, Mr. Kurosawa had a great many problems with the extras when shooting his battle scenes. When they had to ride wearing armor, those who were riding in a Western saddle, by far the majority of them, found it impossible to keep the same stance as those using the Japanese saddle. So this was a huge problem for Kurosawa. When my father took over as director of the Takeda School in 1965, he inherited a number of documents and historic objects, and so he decided to use them to set up a museum. When one of my ancestors gave his lands to the emperor, he was presented with this armor by way of thanks. This is where the emperor signed his name. This is his signature, Ogimashi, the emperor Ogimashi. This is what is called umayoroi. It's a horseman's armor made from hide. When Kyushu was overthrown during the Hideyoshi period, the samurai who served the local barons were very poor and couldn't afford armor. The opposing imperial troops were dressed in ceremonial regalia. They wore this armor in order to impress the samurai, who had never set eyes on anything like this. This is called a bamen. It's a mask that was placed on the horses' heads to make them look like ghosts. Whatever means possible were employed in order to terrorize the enemy. In the 11th century, the warriors began wearing the armor known as the oyoroi, made from long iron plates joined together and lined with leather. The traditional horned helmet, the hoshi kabuto, together with the bearskin-covered armor, demonstrate the importance the samurai attached to their appearance. They also wore masks designed to protect them and put fear into their adversaries. The impression made on the enemy was all important, and the psychological dimension of combat was vital to the warrior's strategy. Everything possible was done to intimidate and terrify the opponent. The samurai always wore makeup and perfume. This was their way of preparing themselves to confront death in battle. Their sole aim in life was to serve their master, an ideal reinforced by a code of honor. Thus Bushido envisaged voluntary death. A samurai who failed would remove his armor, fall to his knees, and plunge his sword into his abdomen, cutting it open. In former times, this ceremony, known as seppuku or harakiri, was the only way to die a hero's death. Visita mi canal. In modern Japan, there are hundreds, if not thousands, of men who want a taste of this heroic past. And so, they don the armor of their ancestors. Despite its appearance, the suit was designed to be put on rapidly and weighs no more than 10 kilograms. The armor's metallic sections fit each part of the body. The plates are held together by lanyards in the colors of the clan to which the warrior belongs. These flexible suits of armor enabled ample freedom of movement.
The material used and its appearance changed according to the type of combat, whether hand-to-hand or using swords, firearms, or bows. The samurai carried two swords slung on the belt: the long sword, or katana, and the short sword, or wakizashi. These dedicated enthusiasts of ancient history meet together once a year at Soma, on the island of Honshu. They will know by heart the combat techniques used to neutralize the adversary that have been passed down from generation to generation. Disrupt the opponent's rhythm, divert his attention, and keep the sun behind you or to your right. The participants are expected to embody the values of their heroes, a clear and accurate understanding of courage, an audacious spirit, and self-control. Today, the samurai are generally seen as sacred figures. This is because they drew from the different religions the principles that would strengthen their spirit. From Buddhism, they took confidence in their destiny and the acceptation of death. From Shintoism, the masculine qualities of loyalty and bravery indispensable on the field of battle. The participants are here on this former battlefield to race rather than fight each other. The streaming banners recall the loyalties of these military retainers, men totally devoted to their masters. The horsemen are in an almost trance-like state as they gallop along the course in an attempt to recapture their forebears' sense of bravado. In this contest, the aim is not to win. It is to rekindle the ancient spirit of the samurai warrior. In the excessively modernized urban Japan of today, the younger generation are not particularly interested in the traditional values of chivalry. In the Japan of today, the martial arts are mostly used to produce ideal citizens. The martial arts obey very different philosophical laws to those of the sports that have been imported from the West. One thing is clear: Budo was not designed as an amusing pastime. Children, for example, find the discipline attached to the martial arts far too strict and have difficulty in conforming to it. So quite obviously, they prefer sports such as football, basketball and baseball, which are far more amusing and much more spectacular. And so, most of today's youngsters tend to steer away from the martial arts. Budo is no longer a popular activity in Japan, and the martial arts in general are on the decline.
Disciplines such as judo and karate are much more likely to be practiced by Westerners than by the Japanese. In an attempt to stem this decline, a well-known businessman, Tetsundo Tanabe, has decided to innovate. He is passionately interested in his country's history, using his private fortune to seek out and buy up lost works of art and bring them back to Japan. In order to keep the flame of Japanese culture burning, he decided to create a new discipline based on the martial arts. I've always had a great interest in the martial arts. The dojo in which I initially trained practiced a range of traditional martial arts such as kendo, archery, and javelin throwing, which all date back to the Meiji period. They taught a wide range of different disciplines there. I practiced various types of iaido while I was there too. And I also trained with an authentic battle sword, like this one here. Because I was really taken by the martial arts, I asked myself how I could pass on this facet of traditional Japanese culture to the rest of the world. And so, I invented a new sport and called it Shambara. Although it's a simulated form of combat, it is practiced in total safety. Shambara has three main advantages. It's a sport that can be played by people of any age, it's not at all aggressive, and last but not least, its rules are much more liberal. This is an inflatable rubber sword. It is pliable and gives way when making a hit, so it's not at all dangerous. And it makes a fantastic sound as it hits. That's Shambara, a universal sport. Our slogan is Shambara, the sport of the samurai. You put the cap back on, and here we have a katana. When it hits its target, it gives way. It's totally safe. Although still in its early stages, Shambara is enjoying tremendous success. This new sport is mainly practiced by children, who see it more as a fun game, much less encumbered by all the rigid rules applied to traditional martial arts. The rules are simple enough for children to enjoy it from day one. They're spared the unrewarding early stages required to learn many of the other martial disciplines. Style of dress is optional, but certain protective equipment is necessary. As is often the practice, children and adults of different levels train together. The most experienced use two swords, in keeping with authentic samurai tradition. The notion of game playing is all important. The dojo in which Shambara is practiced is different to the traditionally silent dojo and its atmosphere of intense concentration, far too oppressive for the youngsters. Putting these modern and realistic principles to work by creating the new sport of Shambara, Tetsundo Tanabe has taken many risks. Children behave quite naturally.
It's great to see them enjoying themselves in such a way. It helps them to let off steam. It is perhaps through Shambara that this youngster will eventually discover the martial traditions. And when he does, he will be able to draw strength from the ancient Japanese traditions in which his culture is rooted. He will gain an understanding of the way of the warriors, those faithful vassals who sought wisdom through combat, and practiced a way of life that offered death with honor. There were men whose noble bearing and steadfast gaze unmistakably identified them as samurai. C'est sans doute un des seuls films de Kurosawa en tout cas pour ce type de film, qui soit effectivement assez déconnecté de réalité historique ou de ce qu'est réellement l'univers des samouraïs. Puisque effectivement c'est une adaptation du Roi Lear, donc c'est quelque chose de comment dirais-je, oui, d'assez déconnecté avec la réalité, mais dans le même temps, l'exercice est intéressant parce que la réalité historique du Japon de cette époque-là se prête merveilleusement bien à raconter cette histoire-là. Mais c'est vrai que dans le même temps, c'est pas un film historique, ce n'est pas un film sur ce qu'est profondément le Japon. Le sabre japonais est, dit-on, l'arme blanche la plus sophistiquée jamais conçue. D'abord de par sa structure, puisqu'elle fait appel à plusieurs types d'acier. Un acier tendre au cœur de la lame, et qui va au fur et à mesure jusqu'aux extrémités du sabre vers des aciers plus durs. Et ensuite, il y a alors bien évidemment, tout ça étant de l'acier plié et replié. Et le dernier secret est sans doute le mode de trempe, c'est-à-dire que le sabre n'est trempé que sur une seule partie, qui est son tranchant. Ce qui fait que le tranchant est particulièrement dur, mais que l'ensemble de la lame reste souple. Voilà, donc c'est vraiment très résumé le principe du sabre japonais. En fait, il porte plusieurs sabres à la ceinture, simplement parce que chaque sabre, en fait, il y a on peut parler de trois armes blanches principales. Le grand sabre, donc le katana, le sabre moyen, qu'on appelle le wakizashi, et le poignard qui s'appelle le tanto. Donc chacun a son utilité. Et effectivement, de manière variée, ils peuvent emporter un des trois, ou deux des trois, ou trois des trois. Voilà, tout simplement. Donc ça n'a pas de... j'allais dire que ça n'a pas de signification profonde, sinon que certains sabres existent pour certains types de cérémonies. Auquel cas, le sabre a une monture particulière, qu'on appelle en général de mémoire Refu no Tachi. Seigneur! Les troupes de Fujimaki sont à la frontière. Le katana, il sert à guerroyer de manière, j'allais dire, conventionnelle et classique. Le wakizashi, a priori, mais on n'a pas forcément donc le sabre moyen, on n'a pas d'idée forcément très précise dessus, mais il semblerait qu'il ait été d'usage domestique, c'est-à-dire que comme le katana pouvait difficilement être utilisé dans une pièce dont les dimensions étaient par nature pas très importantes, il semblerait que ça soit une arme qu'on pouvait utiliser éventuellement dans une maison, ou même l'utiliser sur un champ de bataille, le cas échéant. Il n'y a pas réellement de sens très défini à l'existence de ces différents formats. Je pense que c'est simplement un souci de praticité et d'adaptation. Seigneur Giraud, ne croyez pas que je sois devenu aveugle. C'est vous qui avez rendu fou votre père, tué votre frère, pour lui prendre ce royaume. Ennemi de mon époux, vous allez mourir! Vous vous trompez! Comment osez-vous? Lâche! Il arrivait qu'on teste des sabres, en général sur des condamnés à mort. L'histoire ne dit pas s'ils étaient déjà morts ou non. En revanche,
En fait, ça consistait en des tests de coupe qui allaient de la partie la plus simple à couper, a priori le poignet, jusqu'à la partie la plus dure qui en fait sont les hanches. Voilà, donc on dit même que certains sabres pouvaient couper 2 personnes l'une sur l'autre au niveau des hanches, pour les plus terribles et les plus sophistiqués de ces sabres. En fait, elles se font pas harakiri. Alors, harakiri, ça veut dire ventre coupé, mais le terme plus précis et plus exact, c'est seppuku. C'est apparu l'éventration est en fait apparue au XIIe siècle, c'est-à-dire au moment où justement les bushi, les samouraïs commençaient à prendre le pouvoir. Ça consiste en fait à effectivement s'ouvrir le ventre. Comme dans le même temps la douleur est proprement insupportable, en général celui qui se suicidait faisait appel à son meilleur ami pour abréger ses souffrances en le décapitant. C'est-à-dire que dans la réalité, il y a très peu de seppuku qui vont au bout. Justement parce que le meilleur ami agit le plus vite possible de manière à ce que l'individu qui met fin à ses jours souffre le moins possible. Donc, dans le film, elles ne se font pas vraiment harakiri, puisqu'elles se tuent l'une l'autre. Mais de toute évidence, et c'est une des raisons qui faisait que certains samouraïs, par exemple, se faisaient seppuku, c'est pour une raison tout à fait évidente, qui est de ne pas tomber dans les mains de l'ennemi. Étant entendu que, bon, il y a sans doute le fait qu'on n'ait pas envie de lui donner la satisfaction de pouvoir vous trucider, mais surtout, on ne sait pas ce qui vous réserve. Déjà au 8e siècle, certains samouraïs se donnaient la mort, mais en s'égorgeant avec leur sabre. Donc je pense que c'est naturellement comment dirais-je, une évolution de ça. Sur les raisons précises qui peuvent amener des guerriers à se donner la mort de cette manière-là, elles sont, j'allais dire, sociologiques et de l'ordre culturel, c'est-à-dire du fait que le sentiment d'honneur chez les Japonais est une chose très très forte, éminemment forte. Que le seppuku peut être, par exemple, un signe de protestation. Il peut être un signe de fidélité. Il recouvre une gamme assez large. On ne se suicide pas seulement parce qu'on est déshonoré ou en tout cas pas par rapport aux images qu'on donne habituellement du seppuku. On peut se mettre fin à ses jours parce que son maître est mort. On peut mettre fin à ses jours parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Mais que comme on ne peut pas lui dire directement, bah, c'est une manière très marquée de le faire. Donc on peut le faire justement par fidélité, etc., etc. C'est une dimension qui est très difficile à apprécier par nous occidentaux. Parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément logique. Une armure occidentale est faite pour résister à un coup, quand une armure japonaise est faite pour résister au tranchant d'un sabre. C'est-à-dire qu'en Occident, on assommait plus l'adversaire qu'on essayait de le taillader, ce qui n'est pas le cas au Japon, puisque ce sont des escrimeurs. En tout cas, l'emploi du sabre à l'époque de Han est devenu a pris le dessus sur l'utilisation de l'arc.
Dans l'armure, il y a deux parties. On va dire qu'il y a trois parties. La première partie, c'est le casque, qui est la partie la plus importante. C'est le pivot autour duquel on va construire l'armure. Donc le casque est réalisé par une personne, qui est un forgeron. Donc là aussi, avec des très très grands forgerons. Et autour de ce casque, on fabrique l'armure. C'est difficile de répondre en termes de temps parce qu'on ne sait pas combien ils étaient dans les ateliers. On sait simplement que le travail était morcelé. C'est-à-dire que certains s'occupaient des cosannées, d'autres du lassage, d'autres des montures, etc., etc. Mais c'était assez colossal. En tout cas, certains samouraïs de haut rang ne pouvaient pas s'offrir d'armure. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains clans, lorsque certains samouraïs arrivaient, on leur prêtait des armures. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se les acheter. Donc l'armure, elle est constituée donc, de ce fameux timbre sur lequel on peut voir qu'il y a différentes montures. Le timbre, il est constitué donc par des lamelles qu'on appelle des soujis. Pour être tout à fait précis, le souji, c'est la partie de la lamelle qui est pliée, qui forme en fait une arête. Le casque, originellement, comptait assez peu de lamelles. Et au début du XVIe siècle, ils ont réussi à fabriquer des casques qui en comptaient 62, donc assemblés de manière verticale. Pour les plus grands forgerons et pour ceux qui réussissaient le tour de force, ils ont réussi à faire des casques qui en comptaient plus de 120. Sur ce casque, on adaptait en fait un insigne frontal qui s'appelle un maedate, qui pouvait représenter une multitude de choses, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un signe de reconnaissance d'une famille ou quoi que ce soit d'autre. C'était, j'allais dire, c'était au libre choix du porteur. Ça peut avoir, là en l'occurrence, c'est une adaptation des fameux koagata, c'est-à-dire des fameuses cornes stylisées qui symbolisaient des cornes de cerf. Là, on en a 3 alors que d'habitude on en a 2. Donc là aussi, j'allais dire, c'est une expression libre. Vous avez le couvre-nuque qui s'appelle le shikoro, une visière bien évidemment. Le masque. Alors le masque, là aussi, c'est une partie importante. C'est là où les forgerons, en tout cas là aussi les meilleurs d'entre eux s'exprimaient le mieux. On y voit toujours un nez. Aujourd'hui, on sait que ce nez, ils avaient tendance à l'enlever. C'est la raison pour laquelle il est souvent amovible. C'est que le masque, en réalité, sa protection, elle n'est pas forcément très importante. En revanche, c'est un merveilleux moyen d'arrimer le casque à son menton sans se faire mal. Et donc de l'assujettir de manière à peu près convenable. De manière aussi à ce qu'il ne bouge pas dans la bataille. Ça, c'est la partie qui protège la gorge qui s'appelle le yodorikake. Ici, vous avez le plastron de l'armure qui s'appelle communément le dos. Donc c'est un terme générique pour désigner la cuirasse. Là aussi, vous avez en permanence le rappel de quelque chose qui s'appelle le camon, qui est en fait l'armoirie de la famille qui portait l'armure. Et plus l'armure est importante, plus le mont est répété. C'est-à-dire que vous allez le retrouver sur tous les rivets qui fixent en fait les petites décorations que vous avez ici qui s'appellent des kanemono. Les manches, là aussi un rappel. Les kusazuri, c'est-à-dire une jupe d'armes, dont le nombre est variable et qui effectivement donnent une grande possibilité de mouvement puisque les plaques sont séparées et forment des rangées distinctes. Et ici vous avez les sodés. Les sodés sont donc des épaulières. Celles-ci sont très larges puisqu'en fait cette armure reprend en fait les modèles médiévaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, on devait essentiellement se protéger contre les flèches. Donc, on est plus dans une logique de bouclier que d'épaulière, à proprement parler. Et donc là, on ne le voit pas d'ici, mais il y a un astucieux système de passementerie derrière qui permettait à l'archer de se dégager assez rapidement pour pouvoir tirer sa flèche tout en restant protégé. Donc là aussi, partout, on a à chaque fois, logiquement, le rappel de l'armoirie. Et la dernière partie de l'armure, c'est l'aïdate. En fait, c'est pas la dernière, puisqu'il manque une partie ici qui sont les sunéate. La dernière partie, c'est donc l'aïdate qui, en fait, qui fait office de cuissarde. Là, il est présenté à plat, mais en fait, il est en 2 parties.
et on l'attache à l'arrière des cuisses justement de manière à protéger l'avant des jambes. Voilà, donc vous avez une nomenclature simple de l'armure. Alors, tout a son nom. Chaque pièce a son nom. Et une des dernières particularités, c'est que celle-ci est faite en vrai cosané, c'est-à-dire que chaque partie ici sont des écailles différentes, qui sont solidarisées dans un premier temps par lassage, ensuite laquées, puis relacées de manière à assembler le tout. C'est d'une grande efficacité, puisqu'effectivement ça résiste à l'arme qu'on dit être l'arme blanche la plus sophistiquée du monde, c'est-à-dire le sabre japonais. Oui, c'est d'une grande efficacité, puisqu'une fois de plus, d'abord ils avaient des forgerons qui étaient exceptionnellement doués, et pour qui le travail du métal était absolument pas un problème. Et surtout l'acier japonais, mais ça en fait c'est plus une circonstance géologique que le talent des hommes, a des propriétés qui font que il est beaucoup plus résistant que l'acier européen. Donc c'est ce qui leur a permis notamment puisque le sabre japonais a une structure très particulière dans sa fabrication, mais c'est ce qui fait aussi que les aciers japonais sont beaucoup plus résistants. Mais c'est d'une grande efficacité, c'est a priori effectivement beaucoup plus souple, donc ça permet à la fois le maniement de l'arc et du sabre. Et voilà. Quant aux casques, oui, puisqu'ils ont conçu en fait des casques qui puissent résister justement à des tranchants vraiment très très durs. Ordre de faire mouvement! Seigneur, évitons la bataille. Envoyez un message à votre frère pour l'autoriser à emmener son père. Ce combat ne me dit rien qui vaille. On est de toute évidence, l'armure a évolué, c'est-à-dire qu'elle ressemble plus à ce qu'est l'armure japonaise médiévale, c'est-à-dire faite d'écailles avec des lassages multicolores. Elle est constituée par plaques justement pour résister aux balles, ce que ne pouvaient pas réussir à faire les anciennes armures. Donc on est dans cette période-là, les casques sont plus simples. Ils sont plus constitués de lamelles, parce que le propre du casque japonais, c'est d'avoir une structure lamellaire. Ils sont donc constitués par des plaques fortes qui sont capables de résister à des impacts de balles. L'armure japonaise, en fait, elle coexiste dans plusieurs dimensions. La première dimension, c'est son rôle utilitaire, donc de pouvoir résister à des coups et être un instrument défensif. Comme au Japon, il n'y a pas grand-chose qu'on fabrique qui ne puisse, en tout cas, tout ce qu'on doit fabriquer doit être beau. À partir de là, c'est vrai que les artisans qui s'attachaient à fabriquer ces armures, ils mettaient un soin tout particulier, surtout qu'elles étaient réservées souvent à des seigneurs importants. Mais c'est peu à peu que c'est devenu une œuvre d'art. C'est-à-dire que si elle a été au début un chef-d'œuvre d'art appliqué, elle n'est devenue une œuvre d'art qu'à partir du moment où son utilité commençait à être oblitérée par le fait justement qu'on commençait à faire du fer repoussé, donc qui par nature a tendance à affaiblir considérablement le métal. Donc automatiquement ça ne devient plus défensif puisque c'est plus faible, etc., etc. Donc ça, la jonction, elle se fait. Il y a une période très courte qui est la période Momoyama, mais qui est une période très importante, où le Japon médiéval a basculé pour devenir le Japon moderne avec des grands guillemets, où là les armures et les casques, en tout cas pour les seigneurs de haut rang, ont évolué simplement parce que justement suite à l'introduction de l'arme à feu, ils étaient plus en première ligne, mais à l'arrière. Donc ils avaient besoin que leur armure soit plus un signe de reconnaissance qu'un véritable outil de protection. Donc ils se sont fait faire des casques où le fait de se protéger la tête n'était pas l'essentiel, mais surtout de manière à être vu de loin, donc avec des formes complètement ahurissantes, qui vont du poisson, en passant par les coquillages, en passant par le lapin, en passant par une multitude de formes qui sont beaucoup plus proches de la sculpture que d'autres choses. Donc c'est vraiment un moment où,
comme justement les artisans étaient parfois de grands artistes et que le propre des artistes c'est d'occuper les petits interstices de liberté qu'on leur donne, ben c'est vraiment une période où effectivement ils ont fabriqué des casques qui n'ont à la limite pour certains plus rien de guerrier. Donc on peut, je sais pas, on peut citer des casques comme ceux de la famille Kuroda qui étaient équipés de cornes qui étaient situées sur les côtés du casque. Alors le nom précis c'est Wekidete. Et ces cornes étaient gigantesques et visibles de très très loin. Les armures se coloraient, c'est-à-dire que certains, comme Tokugawa, pouvaient avoir des armures entièrement laquées or. Donc ils étaient vus en tout cas ils pouvaient être vus de très très loin. Surtout qu'indépendamment du fait de pouvoir donner des ordres, il y avait une dimension importante qui était celle d'être une sorte de point de mire, c'est-à-dire même pour l'ennemi, de manifester sa présence. Si bien que, au fur et à mesure, ces casques sont devenus et ces armures sont devenues emblématiques de ceux qui les portaient. Et que certaines familles peuvent aisément se reconnaître aux armures qu'elles portent. Un exemple, c'est les Kuroda avec les cornes, c'est la famille I qui avait des armures rouges, ce genre de choses. Les seules choses qu'on ait fabriquées à la chaîne, c'est en fait, et c'est ce qui a fait que l'armure moderne est apparue, c'est l'intensité des combats à partir du dernier quart du XVIe siècle. C'est-à-dire que le Japon est rentré dans une période qu'on a appelée la période des provinces en guerre, et où réellement le Japon était à feu et à sang. Donc en fait, l'armure s'est modernisée simplement parce qu'on avait un besoin de pouvoir justement produire à la chaîne. Mais on produisait des armures simples, c'est-à-dire de manière à équiper les fantassins. Les seigneurs étaient, quoi qu'il arrive, équipés d'armures importantes. En revanche, ils ont développé des casques qui étaient beaucoup plus simples à fabriquer, donc des casques constitués de 4 plaques par exemple, qui pouvaient être fabriqués sinon en série, en tout cas en grand nombre. Donc c'est ce qui a en fait mécaniquement apporté la modernité dans l'armure. Mais il n'empêche que, comme les seigneurs étaient épris de modernité, ils ont adopté bon nombre de ces aménagements, tout en y ajoutant une sauce de rang. C'est-à-dire que là, tout se distinguera dans la couleur, dans la qualité des montures de l'armure, etc., etc. Mais bon nombre d'entre eux ont opté pour la modernité. Il ne faut pas oublier qu'une armure médiévale, c'est donc classé par temps de pluie, c'est très lourd, ça tient horriblement chaud. C'est pas aussi efficace que justement les armures modernes constituées par plaques. Donc obligatoirement, quand on reste sur un champ de bataille pendant une bataille, ça dure pas 20 minutes, ça dure très longtemps. Donc il faut pouvoir porter des choses qu'on puisse supporter. Souvent, les traditions, elles sont pure invention. Il y a un exemple pour justement les casques spectaculaires, les Kawari Kabuto, qui est très frappant de ça. Il y a une forme de casque qu'on appelle eboshi, qui est une forme en fait de chapeau de cour, qui était en étoffe. Et il y a une forme de casque qui représente un eboshi comme couché par le vent. Et la tradition ou la légende, comme on veut, raconte qu'en fait c'est un noble qui se promenait dans les rues de Kyoto à cheval et qui a subi l'effet d'une bourrasque, d'un courant d'air qui a plié son eboshi et que de là est venue cette forme de casque si particulière. Donc il faut toujours être très prudent sur les traditions ou les légendes, ou en tout cas sur les raisons qui pourraient expliquer certaines choses. C'est qu'au Japon, il n'y a quand même pas forcément beaucoup de choses très claires. On dit que, mais il n'y a pas de choses avérées, enfin, il n'y a pas de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas avérées comme étant des faits réels existants.
Mendes Pinto, accompagné de deux autres Portugais, s'échouent par hasard sur les côtes japonaises. À l'intérieur de leur jonque se trouvait une cargaison d'armes à feu, en tout cas de mousquets. Alors là aussi, deux choses intéressantes. C'est la première fois, a priori, que des Occidentaux foulent le sol japonais. La deuxième, c'est que seulement 5 ans après, les mêmes Portugais reviennent et s'aperçoivent que les Japonais ont commencé déjà à produire des armes à feu. Dans les faits historiques, il faudra attendre 15 ans pour que l'arme à feu, en tout cas son mode d'emploi, soit découvert et puisse être utilisé de manière convenable. Curieusement, le premier qui l'utilise, c'est Takeda Shingen. Malheureusement, il est démis parce que justement, il n'a pas complètement compris comment ça fonctionnait, pas le principe même de l'arme à feu, mais comment l'utiliser dans le cadre d'une bataille. Et c'est en réalité Nobunaga qui va, lui, le premier comprendre qu'il faut organiser les arquebusiers en rang d'au moins 3 arquebusiers. C'est Nobunaga qui trouve le premier la bonne manière d'utiliser l'arme à feu, et ironie du sort, il démet le fils de Takeda Shingen, dont le père justement n'avait pas lui réussi à se servir correctement des armes à feu. Alors ça va avoir un impact bien évidemment sur les armures, qui vont tendance naturellement à se renforcer et à pouvoir résister aux impacts de balles. Alors à la fois aussi bien le casque que la cuirasse elle-même. Donc ça, c'est le premier impact, j'allais dire, technique, mais ça va aussi avoir un impact sur la stratégie et sur la manière d'organiser les batailles. Donc on va rentrer dans une logique où, bien évidemment, les généraux qui chargeaient en première ligne passent dorénavant à l'arrière, puisqu'ils sont mécaniquement décimés par la volée de balles qui les attend du camp adverse, et qu'on assiste à la création de ce qu'on appelle le casque spectaculaire, c'est-à-dire le Kawari Kabuto. Et puis, dernier élément, et c'est un élément de taille historique, qui est le fait que l'arme à feu va permettre à Tokugawa Ieyasu de remporter la bataille de Sekigahara et de réunifier le Japon, c'est-à-dire de plonger le Japon dans la paix qu'il n'avait pas connue depuis 150 ans, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc, d'une manière assez incroyable, alors que le Japon a toujours essayé de se protéger de l'extérieur. C'est toujours de l'extérieur, la première fois avec les invasions mongoles au XIIIe siècle, la deuxième fois avec l'introduction de l'arme à feu, que le Japon a connu un bouleversement historique majeur. Et ça, je crois que c'est très important de le noter. Et la troisième, ça sera lorsque le Commodore Perry arrivera en 1853, et où les Japonais s'apercevront du retard qu'ils auront pu accumuler par rapport à une armada occidentale absolument incroyable et qu'ils n'auraient même pas pu imaginer exister. En fait, la calligraphie a une grande importance en Asie en général, de par le fait que pour un nom prononcé exactement de la même manière, sans aucune différence de tonalité ni quoi que ce soit d'autre, la manière de l'écrire peut être tout à fait différente. Et que le kanji, c'est-à-dire le signe utilisé pour écrire un mot, est par là même particulièrement important. Pour essayer de donner un exemple simple, je ne peux savoir comment s'écrit le nom d'une personne qu'à partir du moment où j'ai lu les kanji qui constituaient son nom. Sachant qu'ils peuvent être multiples et variés, qu'à chaque fois ils ne veulent pas toujours dire la même chose. Donc cet aspect-là est un aspect là aussi pratique mais très important. C'est-à-dire que le kanji, tant qu'on ne l'a pas lu, on ne peut pas connaître le sens de ce qu'on prononce. Ça peut paraître curieux, mais c'est la réalité. Pour les prénoms japonais, il y a une multitude de sens en fonction de la manière dont on les écrit. Et c'est une des raisons pour lesquelles justement les gens s'échangent leurs cartes de visite. C'est sans doute dans un souci de politesse, mais
bien plus encore de manière à pouvoir faire en sorte que les gens puissent orthographier, écrire leur nom d'une manière correcte. Alors après, dans la calligraphie, il y a bien évidemment une dimension artistique qui consiste à dessiner la lettre et qui est propre à toutes les civilisations. On a de grands calligraphes en Occident, on a de grands calligraphes dans l'art musulman. La calligraphie est un exercice de style qui naturellement confine à l'art. Le fait de pouvoir donner un élan à ce kanji, à l'écrire d'un seul trait, sont autant d'éléments qui font que le kanji devient en soi une expression artistique. Donc les fanions, en fait, ça s'appelle des sashimono. Ces sashimono, en fait, ils avaient juste pour rôle d'être un signe distinctif, c'est-à-dire de pouvoir savoir qui était dans son camp. Parce qu'au milieu de la bataille, quand ça devenait une mêlée confuse, il fallait essayer de faire la part des choses. En fait, ce fanion, il est apparu au moment où l'infanterie est devenue prédominante. Justement, au milieu, lorsque, dans l'assaut final, cet assaut se transformait en une gigantesque foire d'empoigne. Donc c'est un moyen de se reconnaître les uns les autres. Alors en général, ça constitue un merveilleux support pour indiquer les armoiries du clan pour lequel on se battait. C'est un support de couleur aussi, bien évidemment, etc., etc. Voilà. Donc là aussi, ça a une utilité tout à fait claire, qui est de se reconnaître. Les Occidentaux ont du mal à imaginer que... Enfin, en tout cas, on a une tendance naturelle à séparer l'utilitaire du beau. Ce qui n'est pas le cas des Japonais. Je ne dis pas que tout ce qui est utilitaire en Occident n'est pas beau, mais chez eux, il est complètement inenvisageable de faire quelque chose d'utile sans que cet objet soit en même temps beau. Les deux notions doivent toujours cohabiter. Surtout, quand on est dans le cadre de la vie féodale et du seigneur. Il va de soi qu'il ne peut être entouré que d'objets importants. Dans le même temps, ce qu'on remarque aussi, c'est que autant les armures sont très colorées, autant l'art japonais dans son ensemble n'est pas un art ostentatoire. Il y a un grand dépouillement. Les objets sont présentés dans leur singularité, souvent. On ne ploie pas sous la quantité d'objets. Les pièces sont souvent assez vides. Là encore, en Occident, on a du mal à imaginer qu'une œuvre d'art puisse être utile. Une œuvre d'art, par sa destination, n'a pas d'utilité. Un tableau n'a pas d'utilité concrète. Donc on a plus facilement tendance à dire, effectivement, donc comme ça n'a pas d'utilité, comme ça ne sert à rien, entre guillemets, on peut le considérer comme une œuvre d'art. Au Japon, pas du tout. Un bol à thé peut être une œuvre d'art. Une coupe à saké peut être une œuvre d'art. Un sabre est une œuvre d'art. Quand il est bien fait, bien évidemment. Tout n'est pas œuvre d'art au Japon. Mais, en tout état de cause, à partir de la fin du XVIIe, de toute évidence, armes et armures deviennent, en tout cas dans la notion occidentale du terme, de véritables œuvres d'art. Puisqu'elles n'ont plus aucune utilité, il n'y a plus de combat. Les Japonais ont un rapport sans doute très différent de nous à la couleur. C'est-à-dire qu'ils emploient des couleurs que nous n'employerions sans doute pas. Des couleurs qui sont incroyablement chatoyantes, vives. C'est dans les textiles, par exemple. On le voit dans le film.
à travers les kimonos, l'ensemble de leurs vêtements, sont des couleurs qui tranchent incroyablement avec ce que nous avons l'habitude de voir. Et une fois de plus, l'emploi de couleurs très vives n'est pas du tout problématique. Alors que chez nous, on aura une tendance naturelle, sans doute, à favoriser des choses plus sobres. Dans le même temps, la magie de l'art japonais est de faire que, même avec des couleurs particulièrement vives, on reste toujours dans un univers d'une sobriété absolument incroyable. Et ça, c'est une dimension du film. C'est-à-dire que, malgré justement l'utilisation de couleurs qui sont incroyablement pétaradante, on a quand même l'impression d'être dans quelque chose de doux, de calculé, en tout cas de toujours harmonieux. Alors les arcs, c'est pas vraiment un style, c'est simplement lié au fait que comme on les utilisait à cheval, ils sont dissymétriques de manière à ce qu'ils soient utilisés beaucoup plus simplement. C'est-à-dire que la forme générale de l'arc est liée à son utilisation à cheval. Voilà. Donc mais dans le même temps, c'est vrai que ces arcs sont, là aussi, font l'objet d'un grand raffinement, d'énormément de sens de l'habillage, si on peut employer ce mot-là. Ils vont être, comment dirais-je, outre une fabrication soignée, ils vont être dans leur apparence, là aussi toujours très soignés. Mais quant à la forme elle-même, elle n'a pas de rapport avec un effet de style qu'on aurait voulu donner. Elle est simplement liée au fait que c'est beaucoup plus simple d'utiliser un arc de cette forme-là quand on est à cheval qu'un arc classique, qu'un arc de forme occidentale. Tout le monde parle de ce qu'on a, d'une sorte de paradoxe entre ce raffinement, cette élégance et la brutalité du Japon pendant près de 700 ans. C'est difficile d'avoir un éclairage, comment dirais-je. Je pense qu'il faut être fondamentalement japonais pour le comprendre, mais ils arrivent une fois de plus à faire coexister des valeurs qui pour nous sont incompatibles. C'est-à-dire que comme l'utile ne peut pas être séparé du beau, la violence des combats est dans la nature du combat lui-même. Et que moyennant quoi, ça ne leur pose pas plus de soucis que ça. Le raffinement n'est pour eux absolument pas incompatible, et d'ailleurs, l'est-il vraiment avec le fait de combattre. L'esprit chevaleresque, même chez nous dans la période féodale, tient du même ressort. Il y a autour des chevaliers de la table ronde cette même aura d'honneur, mais aussi de combat. Donc, ce paradoxe peut sembler nous en être un sans qu'il le soit vraiment. De la même manière que l'art guerrier est pour eux un art à part entière. Contrairement à nous qui avons tendance à le classer de par nos valeurs à une place très spéciale, plutôt rangée. Chez eux, c'est exactement comme la peinture ou quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas de différence. Et derrière l'image du gentil samouraï, c'était des salopards de première.
Ils pillaient, ils violaient, ils assassinaient comme les autres. Aussi Japon, ça avait beau être japonais, ça les empêchait pas de commettre les pires choses. En fait, le samouraï, une fois de plus, il y a une espèce, c'est un mythe. Il faut pas tout confondre. Il y a l'absolu et puis il y a la réalité. Certes, il y a eu des samouraïs. Les samouraïs étaient de grands seigneurs et se conduisaient d'une manière tout à fait louable et plutôt admirable. Mais force est de constater que la réalité historique, ce sont des gens qui se sont entretués pendant pas 700 ans, mais voilà, c'est un Japon chaotique sur fond de guerre clanique où les féodataires n'ont qu'une seule envie, c'est agrandir leur territoire. Il n'y a aucun pouvoir central, tout est désorganisé. Les seules forces organisées du pays, ce sont les clans les plus puissants. Il faut imaginer l'absence de sécurité sur les routes. Il faut imaginer les famines dans un système aussi désorganisé. Biens et personnes ne circulent pas normalement. Donc des biens et des personnes qui ne circulent pas normalement, ça veut dire des conséquences directes sur l'économie du pays.